So first of all, it is antidepressant. I am just starting with endocrine first. Just listen to me. So you have read about the diabetes mellitus. So diabetes mellitus is an important chapter. What I am telling that in diabetes mellitus you have to read about the different drugs first. What the questions can be asked? The questions can be asked as pharmacotherapy of diabetes mellitus. One thing, both long questions and short questions can come. In pharmacotherapy of diabetes mellitus, you have to write injectables and orals both. Okay. Within the injectables there is insulin. Separately the insulin is an important chapter. From insulin, short notes or explain why etc. different questions can come. About the insulin you have to read about the what are the ultra short acting insulin, what is the short acting insulin, what is the intermediate acting insulin and what is the long acting insulin. You have read about this. This is very important. This will be asked in the Viva also. For example, the long acting insulin is the insulin degludec, insulin glargine. These are the long acting insulin. Na? So what are the advantages of the long acting insulin over the others? So long acting insulin, the half life is prolonged. So insulin glargine, the half life is approximately 24 hours. It is approximately 23 or 22 hours. Insulin degludec is more, approximately 72 hours. So more than 2 to 3 days. So likely there will be less chances of the hypoglycemia as well as there is peak rise, hyperglycemia. So when you are writing about the insulin, you have to write all these different types of the insulin and how the insulin is given, subcutaneous route, the most common route and the intravenous. Within the intravenous route, remember intravenous route is usually given in emergency purpose. What are the emergency purpose where the insulin have to be given in intravenous route? The most common is the diabetic ketoacidosis and hyperglycemic coma, hyperosmolar hyperglycemic coma. So these are the areas where there is emergency, then we have to give the IV infusion of the insulin. Apart from this, normally insulin is administered by the subcutaneous route. So from this the questions can come, what are the other drugs that can be given by subcutaneous route? What are the other drugs that can be given by intravenous route, like this? So how the questions come in the Viva as well as the other questions, okay. So insulin is very important. What are the insulin structure, where from insulin is secreted, how insulin is administered. For example, insulin is administered two ways. One thing is you have to give some basal bolus regimen. Basal bolus means you are giving some sorts of insulin before foods and one insulin longer acting that can be given any time of the day, most commonly in the bedtime. So basal bolus that can control both the fasting as well as the postprandial blood plasma glucose. For example, otherwise you can give the premix insulin. Premix means there may be mixture of the long acting and the short acting insulins that can also be there. That may be 70-30 or 50-50, different types of the combinations are there. And what is the glycemic ratio, what is the glycemic range fasting and postprandial, and accordingly the doses of this premix insulin are usually chosen. Usually the premix insulin is given more dose, approximately 2/3 of the dose in the morning before breakfast and 1/3 dose, that is the lesser dose, before dinner. Like this the dosing is done. So you have to read when some questions about the insulin come, this can encompass this. The most common is the what are the types of the insulin and what are the examples of the insulin. So after insulin then come the oral hypoglycemic agents. So oral hypoglycemic agents, there are different types of the agents, you know. Individually different agents can come as the short note, or in pharmacotherapy all these come, or the mechanism of actions of the individual can come. You know about the metformin, how the metformin acts, sulfonylurea, mechanism of action of the sulfonylurea, adverse effect of the sulfonylurea. For example, questions can come as what are the drugs for diabetes that can increase the weight. Weight increase ke kore? Weight increase korar most commonly drug hoche insulin. Insulin increases weight. Next is sulfonylurea, that also increases weight. Pioglitazone, that is the thiazolidine diones, that also increase the weight. On the other hand, questions can come, what are the drugs for diabetes that can decrease weight? That can be also beneficial for the patients who are obese, that is diabetes and obesity, increased weight. These drugs are beneficial. What are the drugs? Example is the SGLT2 inhibitor. Example is dapagliflozin, empagliflozin. Next is GLP-1 agonist. Okay, liraglutide, semaglutide, dulaglutide. So these are the agents that can decrease weight. Apart from this, DPP-4 inhibitor is a weight neutral thing.
Metformin also decreases weight to some extent. Okay, so these are the areas these questions can come. Another questions can come within these drugs. What drugs can be beneficial for diabetes with cardiovascular problems? That is, what drugs have cardiovascular beneficial action? So, cardiovascular beneficial actions are present in SGLT2 inhibitor, GLP-1 agonist. These two are the main drugs that can be given when a patient have diabetes mellitus associated with some cardiovascular problems. For example, the patient have history of heart attack, myocardial infarction, or there is heart failure like this. These two agents are also beneficial when there is associated chronic kidney disease. That is long-term diabetes, the kidney is also affected, where these two drugs are also used. So, SGLT2 inhibitor, GLP-1 agonist, individually this can come also as short note. There are different advantages and there are some disadvantages also. For example, for SGLT2 inhibitor, there may be genital mycotic infection, very common. There may be some UTI, this can happen, and this can also be minimized if the patients are usually advised to take lots of the fluid, বেশি করে জল খেতে হবে, সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো কম থাকবে। GLP-1 অ্যাগনিস্টের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে GLP-1 অ্যাগনিস্ট মোস্টলি সেটা ইনজেক্টেবল রুটে দিতে হয়। কি রুট? সেটা হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস। তার মানে যদি কোশ্চেন হয় যে সাবকিউটেনিয়াস রুটে ডায়াবেটিসে ইনসুলিন ছাড়া আর কি ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে, সেটা হচ্ছে GLP-1 অ্যাগনিস্ট। ঠিক, GLP-1 অ্যাগনিস্ট লিরাগ্লুটাইড, এক্সেনাটাইড, ডুলাগ্লুটাইড, সিমাগ্লুটাইড রয়েছে। রিসেন্টলি সিমাগ্লুটাইড ওরাল ড্রাগ কিন্তু চলে এসছে, মানে GLP-1 অ্যাগনিস্ট যেটা ওরাল পাওয়া যায়, একমাত্র ওরাল পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ সিমাগ্লুটাইড। সিমাগ্লুটাইড তার মানে ইনজেক্টেবল ওরাল দুটোই রয়েছে। GLP-1 অ্যাগনিস্টের অ্যাডভার্স এফেক্ট আলাদা করে কিছু নেই, কিন্তু যেটা হতে পারে নজিয়া, ভমিটিং, এই ব্যাপারগুলো হতে পারে। সো ইন্ডিভিজুয়ালি GLP অ্যাগনিস্ট, হোয়াট আর দ্য মেকানিজম, কিভাবে কি করে, শর্ট নোট ক্যান কাম। সালফোনিলিউরিয়া, থায়োজোলিডিন ডাইওয়ান্স, এগুলো তো তোরা জানিস, এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা পড়বি, প্রত্যেকটার এক্সাম্পল লাগবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ডায়াবেটিস মেলিটাস। ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের ম্যানেজমেন্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোশ্চেন আসতে পারে। সিমিলার টাইপ অফ ম্যানেজমেন্ট হাইপারঅসমোলার কোমার ক্ষেত্রে, যখন খুব বেশি ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে, কিটোন বডি দেখা যাবে মেনলি টাইপ 1 ডায়াবেটিসে, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস। সিমিলার থিং দেখা যায় টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলিটাসে, যখন অনেক বেশি সুগার হয়ে যায়। হাইপোগ্লাইসেমিয়া আলাদা করে কিছু কোশ্চেন আসতে পারে। মেনলি যেটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া আছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া আনঅ্যাওয়ারনেস, যেটা তোদের এএনএস এ রয়েছে। বিটা ব্লকার যারা খাচ্ছে, বিটা ব্লকার, সেক্ষেত্রে যাদের যদি ডায়াবেটিস মেলিটাস থাকে, তাহলে কিন্তু বিটা ব্লকার ওই যে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে সেগুলো কিন্তু মাস্ক করে দিচ্ছে। সো মাস্কিং অফ হাইপোগ্লাইসেমিক সিমটমস ক্যান হ্যাপেন if a diabetes mellitus patient is also taking beta blocker. So that is a very important question, যে বিটা ব্লকারের প্রিকশন বা কন্ট্রাইন্ডিকেশন না প্রিকশনে আসতে পারে, প্লাস মাস্কিং অফ দ্য হাইপোগ্লাইসেমিক এফেক্টস হলে যেটা হবে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমরা বুঝতে পারি কি করি, সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি হয়, মানে প্রচন্ড ঘাম হয়, শরীর অস্বস্তি করে, তখনই বুঝতে পারি যে কিছু খেতে হবে, গ্লুকোজ দিতে হবে, নাহলে সুগার লেভেল ক্রিটিক্যাল লেভেলের থেকে কমে যাবে, আরো বেশি কমে গেলে কোমাতে চলে যেতে পারে। সো ইন দ্যাট কেসেস হাইপোগ্লাইসেমিয়া আনঅ্যাওয়ারনেস হতে পারে যদি বিটা ব্লকার চলে। এটা একটা ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস, ইনসুলিন আর যদি প্রোপানল একসঙ্গে নেওয়া হয়, ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস এটা রয়েছে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া যদি খুব বেশি হয়, কোন ড্রাগটা দেওয়া যেতে পারে? গ্লুকাগন ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে, and that injection is also given by subcutaneous route. Okay, so this is about the diabetes mellitus more or less. Thyroid এর ক্ষেত্রে thyroid, what are the antithyroid drug? Very important questions, long questions, already তোদের একটা সেমিস্টারে মনে এসছেও, যে কি কি অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ, তার কি কি মেকানিজম অ্যাকশন, সিম্পল জাস্ট পড়ে নিবি। আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হাইপারথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজমের ট্রিটমেন্টে জাস্ট মেনলি কি ইউজ করা হয়? লিভোথাইরক্সিন। লিওথাইরোনিনের ডিফারেন্সটা দেখবি, যে কোনটা অ্যাক্টিভ, কোনটা লং অ্যাক্টিং, T4 T3 এর কি ডিফারেন্স থাকছে। হাইপারথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিনটা পড়বি, থাইরয়েডের ক্ষেত্রে। এই দুটো হলো। নেক্সট হচ্ছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট, আমি পড়াইনি বলে বলে দিচ্ছি, ফিমেল সেক্স হরমোনস এর ক্ষেত্রে। এটার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচন্ড কোশ্চেন আসে, অনেক কোশ্চেন আসে। ফিমেল সেক্স হরমোনস এর একটা হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল সাইকোলজি, ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন হয়। হোয়াট আর দ্য ইউজেস অফ দ্য ইস্ট্রোজেন, হোয়াট আর দ্য ইউজেস অফ দ্য প্রোজেস্টেরন। ইস্ট্রোজেনের ক্ষেত্রে সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডিউলেটরস, হোয়াট আর দ্য ইউজেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য শর্ট নোট। প্রোজেস্টেরনের ক্ষেত্রে সিলেক্টিভ প্রোজেস্টেরন মডিউলেটর রয়েছে, প্রোজেস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট রয়েছে, সেগুলো কিভাবে কাজ করে। আমি জাস্ট একটা হার্ট লিটারে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা সুবিধা হবে। মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল অলরেডি উই নো, জাস্ট গিভিং আ রিভিশন, জাস্ট আ ফ্লিপিং। So
ফলিকুলার ফেজ, লুটিয়াল ফেজ কোনটা কোনটা কাজ করে, যেখানে এই গ্রাফটা থেকে তাদের ইম্পর্টেন্ট। সো কিভাবে কাজ করছে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন, এটা মনে রাখতে হবে যে ফার্স্টে ইস্ট্রোজেন বাড়ছে, পরে প্রজেস্টেরন বাড়ছে, আর এখানে হচ্ছে ওভিউলেশন। নিউরোএন্ডোক্রিন কন্ট্রোল, ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন, এগুলো তো তোরা পড়েছিস। ইস্ট্রোজেনের ইউজ, ইস্ট্রোজেন প্রিপারেশন, এই যে এইগুলো কি কি ইস্ট্রোজেন প্রিপারেশন পাওয়া যায়। ইস্ট্রোজেন কিন্তু ক্রিম হিসাবে ইউজ করা হয়, ইস্ট্রোজেন ক্রিম ভ্যাজাইনাল অ্যাট্রোপির ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। ন্যাচারাল ইস্ট্রোজেন 3 রকম থাকে, ইস্ট্রাডাল, ইস্ট্রন, ইস্ট্রাল। তার মধ্যে ইস্ট্রাডালটা মোস্ট কমনলি নন প্রেগন্যান্ট উইমেনের ক্ষেত্রে প্রিডমিনেন্ট এন্ড পোটেন্ট ইস্ট্রোজেন হরমোন। কিভাবে কি হচ্ছে, মেকানিজম অ্যাকশন দ্যাট ইজ নাও থেরাপিউটিক ইউজেস অফ দ্য ইস্ট্রোজেন। দিস ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কোথায় কোথায় কাজে লাগে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লাইফ স্প্যান। সো দেয়ার মে বি সাম ইউজ বিফোর দ্য পিউবার্টি, যে ক্ষেত্রে কখন দেওয়া হয়, ডিলেড পিউবার্টি যখন হচ্ছে তখন কিন্তু ইস্ট্রোজেন ইউজ করা হয়। নর্মালি ইস্ট্রোজেন ইউজ করা হয় অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য কন্ট্রাসেপটিভ, dysmenorrhea, dysfunctional uterine bleeding, and after menopause as a part of hormone replacement therapy or senile vaginitis. Normally estrogen এগুলোতে ইউজ করা হয়। হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি শর্ট নোট আসতে পারে, তার কি কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। ইউজুয়ালি ইস্ট্রোজেন যখনই কমে যায় দেয়ার ইজ মোর চান্সেস অফ দ্য অস্টিওপোরোসিস। অস্টিওপোরোসিস চ্যাপ্টারে অলরেডি আমি পড়িয়েছি, ইস্ট্রোজেন ইজ অ্যান হরমোন দ্যাট ইজ নিডেড টু প্রিভেন্ট দ্য অস্টিওপোরোসিস। সো আলটিমেটলি ফ্র্যাজিলিটি কমে, বিভিন্ন ভ্যাসোমেটার সিমটমস কমে, কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিটস রয়েছে। সো দিস আর দ্য অ্যাডভার্স ইভেন্টস অফ দ্য হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। মোস্ট কমনলি যেটা সবাই জানতে চায় হচ্ছে থ্রম্বোএম্বোলিজম, ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম is most common adverse effect of the hormone replacement therapy. টিবোলন ইউজ করা হয়, ডিলেড পিউবার্টি, ডিসফাংশনাল ইউটেরাইন ব্লিডিং এটসেট্রা এটসেট্রা। অ্যাডভার্স এফেক্ট কি কি হতে পারে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট, জাস্ট তোরা পড়ে নিস। দেয়ার আর সাম কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ দ্য ইস্ট্রোজেন, কোথায় ইস্ট্রোজেন দেবো না আমরা, কি কি ক্ষেত্রে। মোস্ট কমনলি ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য ক্যান্সার, ফর এক্সাম্পল ব্রেস্ট কার্সিনোমা, এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা এটসেট্রা, আর থ্রম্বোএম্বোলিক ডিজিজের ক্ষেত্রে। This is very important, selective estrogen receptor modulator, where there is context specific activity of the agents. মানে কিছু receptor that acts as an agonist, কিছু receptor that acts as an antagonist, so that the adverse effects are less and it will be a more targeted type of therapy. So selective estrogen receptor modulator টা পড়বি। tamoxifen, where the tamoxifen used, কোথায় অ্যান্টাগনিস্ট কোথায় অ্যাগনিস্ট। সো ইট ইজ অ্যান্টাগনিস্ট at the breast blood vessel peripheral site, agonist at uterus bone pituitary liver. Okay, pharmacological action same thing, there are some types of the side effects. Uses mainly use করা হয় breast cancer, primary prophylaxis of the breast cancer, osteoporosis, male infertility. Toremifen, এটা হচ্ছে ডেরিভেটিভ অফ দ্য tamoxifen, more or less similar. Raloxifen আরেকটা হচ্ছে সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডুলেটর, কিন্তু এটার ইন্ডিকেশনটা কিছুটা সেপারেট। মেইনলি এটা ইউজ করা হয় অস্টিওপোরোসিসের ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন পার্সিয়াল আগনিস্ট বোনস এন্ড কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ইউজড ইন দ্য অস্টিওপোরোসিস, এন্ড অ্যান্টাগনিস্ট ইন দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম এন্ড ব্রেস্ট। Similar thing, ormeloxifene is another SERM that can be used as a contraceptive. Okay, অ্যান্টি-ইস্ট্রোজেন বলতে আমরা বুঝি এই দুটোকে, ক্লোমিফ্রেন এন্ড ফালবিস্ট্র্যান্ড। So previously those are the selective estrogen receptor modulator and these are the anti-estrogen, clomiphene and fulvestrant. Okay, clomiphene is a competitive antagonist at the estrogen receptor and hypothalamus. So এটা কোথায় মেইনলি ইউজ করা হয়, ফিমেল ইনফার্টিলিটি ডিউ টু অ্যানোভুলেশন। খুব কমনলি এখন ইনফার্টিলিটি বা ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক হয়, সেখানে ক্লোমিফেন ইউজ করা হয়। অ্যানোভুলেশন মানে ওভিউলেশন হচ্ছে না, জাস্ট ওভামটাকে যাতে বার করা হয়, ঠিক আছে। ইন কেস অফ দ্য মেল ইনফার্টিলিটি অলিগোজুস্পার্মিয়ার ক্ষেত্রেও ক্লোমিফেন ইউজ করা হয়। ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন খুব কমনলি ইউজ করা হয়, ইনভিট্রো বাইরে টেস্ট টিউব যে বেবি যেটা, সেখানে ক্লোমিফেন দেওয়া হয় যাতে ওই ওভামটা বার করে নিয়ে আসা হয়, তারপর বাইরে ওটাকে ফার্টিলাইজ করা হয়। সো দিস আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ দ্য ক্লোমিফেন। ক্লোমিফেন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট। ওকে, দিস আর দ্য অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ দ্য ক্লোমিফেন সাইট্রেট। Fulvestrant, slightly different. This is also known as the selective estrogen receptor down regulator. Okay, so more context specific actions, more or less used in the similar cases. And this is the estrogen synthesis inhibitor. So there are two types of the synthesis inhibitor, first generation and second generation. First generation very lesser used nowadays. Now the second generation estrogen synthesis inhibitors are used. There are two types, steroidal and non-steroidal. Steroidal example, formestane and exemestane. These are the irreversible estrogen synthesis inhibitor. And anastrozole, letrozole, vorozole, fadrozole, these are the reversible estrogen synthesis inhibitor. So mainly these are first line treatment for excessive aromatase syndrome. This is a syndrome, this can be seen where this is used,
Apart from this, this is commonly used in some breast carcinoma. This can be used some breast carcinoma that are resistant to tamoxifen and estrogen receptor is present, and also used for the treatment of the precocious puberty. That is, puberty comes before the normal age. So here the estrogen synthesis inhibitor can be used. So these are the examples you need to remember. Progestins, the similar thing, how the progestins, what are the different types of the progestins, names of the progestins that can be asked, what are the uses of the progestins, progesterone. Progestin is a blanket term. Within this progesterone, different types of the progesterones are there. Mechanism of actions, what the therapeutic use, mainly used as a part of contraceptive, hormone replacement therapy, endometriosis, premenstrual tension, here these are used. Okay, adverse effect. Now this is also important short note, antiprogestin or mifepristone. Okay, mifepristone can come. So it is effectively competes with progesterone and glucocorticoids. It is also considered as a progesterone receptor modulator, and ultimately it helps, it mainly causes decidual breakdown by blockade of the uterine progesterone receptor. So that leads to usage of this. Mainly mifepristone is used as a abortifacient agent, termination of pregnancy up to 7 weeks. So this is important, you have to write this about what are the dose. Usually 600 mg single oral dose causes complete abortion in 60 to 85% of cases. Otherwise this can be combined with other types of the drugs. For example, it can be combined with misoprostol so that there will be more chances of the abortion. But remember, it is not effective after 7 weeks because later placenta starts secreting enough progesterone. কারণ প্রথমে তোরা অলরেডি অ্যানাটমিটা পড়েছিস, ফার্স্টে প্লাসেন্টা থেকে প্রোজেস্টেরন সিক্রেশন হয় না, পরে টেক ওভার করে আফটার 7 উইকস। সো টেক ওভার করে গেলে তখন আর মিফেপ্রিস্টন দিলে মানে খুবই কম হয় মানে চান্স। সো ইট ইজ এফেক্টিভ আপ টু 7 উইকস। ওকে, apart from this, this can be used as a postcoital contraceptive. This is also important short note. Softening of cervix, induction of labor, endometriosis, uterine fibroids, breast cancer, some type of meningioma, Cushing syndrome. So this should be written when a short note comes with the mifepristone. Okay. Ulipristal is another derivative of mifepristone that is also used. Hormonal contraceptive is very important. A long questions and short questions both can come as a hormonal contraceptives. What is contraceptions? What are the different types of the contraceptives, like combination oral contraceptives which is commonly used, and the newer one is the progestin only contraceptives, POP pills, that are lesser adverse effects. So what are the advantages of the combining estrogen and progesterone? Very important question that can come as a explain why. So composition, what are the estrogen? So basically it has been seen that high dose of the estrogen usually causes contraception, but high dose of the estrogen already we have seen that there are different types of the adverse effects. Most commonly thromboembolism can offer. So with generations the estrogen level is gradually diminished, and it has been seen that with decreased insulin also it is very much effective as contraceptive, particularly so if it is combined with a progesterone. So ultimately you can see it is decreased from 100 microgram previously used, now it is used approximately 20 microgram estrogen, so that the adverse effects will be less, and then the progesterone combined. Okay, usually these progesterones are combined with those estrogen. So this is the combined oral contraceptive pill, and again that can be monophasic, biphasic, triphasic. So according to the phases of the menstrual cycle, so this can be used. What are the different types you will see, and how this combination pills acts. So these are the combination pills, how the what I have already told, how the different doses are active against the uterus. So it is usually given for 21 consecutive days with 7 pill free period. Okay, so 21 days 7 days গ্যাপ থাকে সাধারণত। 7 days যাতে অনেক গ্রামের দিকে পেশেন্টরা বুঝতে পারবে না, তাই জন্য 7 daysটা সাধারণত কোনো আয়রন ট্যাবলেট বা ওই সুগার টিউব বা কিছু দেওয়া হয় যাতে ওটা কন্টিনিউ করতে পারে, ঠিক আছে। ট্রাইফেজিক পিলটা হচ্ছে কিছুটা ডিফারেন্ট, প্রত্যেকটা ফেজেই আলাদা আলাদা করে ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরনের কম্পোজিশনটা চেঞ্জ করা হয় সো দ্যাট মিমিক্স দ্য নর্মাল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, যাতে অ্যাডভার্স এফেক্ট আরো কম হয়। মোড অফ অ্যাকশনস অফ দ্য কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে কাজ করে। মাইরিয়াড মোলস আছে, মাল্টিফ্রঙ্ক এরিয়াস রয়েছে, কিভাবে কাজ করে অলরেডি তোরা জানিস, বইটা ভালো করে পড়ে নিবি। অ্যাডভার্স এফেক্ট কি কি রয়েছে কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলে, দিস আর দ্য অ্যাডভার্স এফেক্টস। পোটেনশিয়াল অ্যাডভার্স এফেক্ট কিছু কিছু থাকে, মেটাবলিক, সিরাম লিপিড প্রোফাইল, কার্ডিওভাস্কুলার, কার্সিনোজেনিসিটির ওপর।
beneficial effects কারণ combined oral contraceptive pill কিন্তু as a treatment also use করা হয় if there is uterine bleeding, if there is other problems like this. So it decreases menstrual symptoms like irregular periods, intermenstrual bleeding. Here it is also used. Some benign breast disease, uterine fibroids, functional cyst of the ovaries, etc. So this is very important. Non-contraceptive benefits of the oral contraceptive pills. This can be asked in the viva also. That can come in your questions also, theory. So what are the non-contraceptive benefits of the contraceptive? Okay. So the same thing, regulation of the cycle with decreased amount and duration when the cycle is not regular, either it is very long or very short. Helps in prevention and treatment of the iron deficiency anemia. Again, when there is severe bleeding, there may be iron deficiency anemia, more chances. Decreased risk of epithelial ovarian tumors, decreased incidence of the functional ovarian cyst, decreased risk of ectopic pregnancy, decreased risk of developing pelvic inflammatory disease, decreased risk of endometrial cancer, spasmodic dysmenorrhea, premenstrual syndrome, benign breast lesion, all these are decreased risks. May protect from colorectal cancer, may decrease incidence of the fibroid, improvement of the rheumatoid arthritis, treatment of the DUB, that is the dysfunctional uterine bleeding, treatment of endometriosis, postponing of menstruation for social causes, treatment of the hirsutism. So you can see there are so many non-contraceptive benefits. So you have to write most of these, or you have to tell most of this. Just one, you will utter just one and then stop. There are so many are there. Okay, this is very important questions. And also there are contraindications of the contraceptive pill, both absolute as well as relative contraindications. These are very important. That's why I am uttering this. So there are some absolute contraindications. It should not be given if it is less than 6 months postpartum if breastfeeding. That is, after delivery the baby is breastfeeding less than 6 months. Oral contraceptive pills should not be given. Smoker over the age of 35, age 35 এর ওপর greater than equal to 15 cigarettes per day, because this manifold increases the chances of thromboembolism. Hypertension, severe hypertension rather, systolic and diastolic, you can say 160 by 100 millimeter of mercury, current or past history of venous thromboembolism, ischemic heart disease, history of cerebrovascular accident, that is the stroke, complicated valvular heart disease, migraine headache with focal neurological symptoms, breast cancer, diabetes with retinopathy, nephropathy, neuropathy, severe cirrhosis, liver tumor, adenoma and hepatoma. So these are the absolute contraindications. This is important. And there are some relative contraindications. So here we have to weigh the balance between the pros and cons of this, and accordingly it can be prescribed. So smoker over the age of 35 where the number of cigarettes are less than 15, hypertension but it is less, 140 to 159, 90 to 99, currently symptomatic gallbladder disease, mild cirrhosis, history of combined oral contraceptive related cholestasis, undiagnosed vaginal bleeding, uterine leiomyoma, may enlarge with estrogenic preparation, progesterone only pills are usually used, use of medications that may interfere with combined oral contraceptive metabolism. For example, one drug interactions is very common, rifampicin and oral contraceptive pill, you have already read, for example. So when there are different drugs that can interact with the contraceptive pills, and accordingly the patient should be intimated about this. So either the efficacy may be increased or efficacy may be decreased. Both of this can happen. Okay. Progesterone only pill. So this is a part of the progesterone only pill individually can come also as short note or as part of the questions. So what are the advantages of progesterone only pill? So there may be some potential beneficial and unwanted effects. So there is no estrogenic component. So the problems with the estrogens are gone. But again, there may be always chances of the conception also, because it will be lesser effective. So there are some beneficial actions, some problems. You will read about this. This is important. Centroman is this is available in our country, or meloxifene. This is important because this was invented in our country in Lucknow CDRI. Okay, or meloxifene. Pharmacokinetics of the oral contraceptive pill. So the emergency or postcoital contraceptive pill, this can come as a short note or as a part of a long questions. So what are the different types, levonorgestrel, what are the doses? So this type of the questions, there are some types of the questions where it is better that you should write the dose, because these are the definite doses. So there are some regimes. So otherwise you don't need the writing of the dose, but these are the areas where the dose should be mentioned. So what are the dose should be given, what are the Uzbe method, etc., etc. Injectable hormonal contraceptives, it can be asked.
For example, dipomidroxyprogesterone acetate and norethindrone enanthate. Mostly these two are there. What a depot? So it can be injected and it will be useful for a long period of a time. Hormonal contraceptives, implants. There may be some implants also. So biodegradable polymeric matrices, non-biodegradable rubber membranes, etc., etc. there. So implanon, these are the implanon. There are some rings like vaginal contraceptive rings. So it can be asked that apart from the pills, is there any other ways by which the contraceptive can be given? So these are the different areas, and accordingly these are the different modes of drug use also. You can see these are the modes of drug use. So the implants, depot injections, different types of the rings like this. Transdermal delivery system. In fact, transdermal delivery system is also useful as a contraceptive also. So it is given nestoron, okay. So nestoron patch can be given as a contraceptive. So this transdermal patch, transdermal drug delivery system is also an important short note. Here you can write also this, about this. Usually it is given 3 weeks on, 1 week off, usually given at the back of the shoulder. Male contraceptives, details is not required, there may be something. Minimize kore poretta khule daw ekbar. So this is about the hormones. Hormone kon jayga porte hoy bole diyechi, baki je chapter gulo ache segulo thekeo kichu তো আছে অলরেডি ক্যালসিয়াম ওগুলো তো আমি বলেই দিয়েছি, যেগুলো আমি নিজেই ক্লাস নিয়েছি, ওই কারণে আর বললাম না। ওখানে প্রচুর ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে। আর বাকি তো পিটুইটারি বা অন্য জায়গা থেকে কিছু শর্ট নোট আছে, কিছু রয়েছে। হ্যাঁ, ফুল করে দাও, করে দাও। সিএনএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকেই ঠিকঠাক বলতে পারিসনি বা লিখতে পারিসনি আগের ক্লাসগুলোতে। সিএনএস খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, সব চ্যাপ্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট। মেনলি অ্যান্টিডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যান্টিসাইকোটিক্স বা অ্যান্টিম্যানিক ড্রাগস থাকে বলে অনেকেই হয়তো পড়িসনি, ঠিকঠাক করে পড়িসনি, কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। বা এর ড্রাগসগুলোর নাম তোদের কাছে হয়তো নতুন ছিল তখন, কিন্তু খুব কমনলি কোশ্চেন্স বোথ ইন দ্য থিওরি অ্যান্ড ভাইভা এগুলো থেকে আসবে। সো অ্যান্টি এপিলেপটিক্স খুব ইম্পর্টেন্ট, ওপিওয়েডস ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু অ্যান্টি এপিলেপটিক্স তোরা মোটামুটি ভালোই লিখেছিস, অনেকেই লিখেছিস, কিন্তু এই জায়গায় কোশ্চেনগুলো তোরা ঠিকঠাক করতে পারছিস না। সো ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে অ্যান্টিডিপ্রেশনস, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য অ্যান্টিডিপ্রেশনস? So this is very important, and individually tricyclic antidepressant, selective serotonin reuptake inhibitor, SNRI, all this comes as short note. So antidepressant just তোকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, depression, antidepressants. So this is the classification under antidepressants. So every যে প্রত্যেকটা রয়েছে, প্রত্যেকটা যে টাইপ রয়েছে, সেই টাইপের অন্তত 2টো বা 3টে করে এক্সাম্পল তোদের মনে রাখতে হবে। তো টাইটাই মানে কেউ বলতেই পারছিস না, মানে ফার্স্টে ভাইভা শুরু হলে এগুলো কয়েকটা নাম বলতে হবে, তবে তো নেক্সট কোশ্চেনে যাবে। নামই যদি না বলতে পারিস তাহলে কিন্তু ফার্স্টেই আটকে যাবে। সো name some antidepressants. So you should start as, so there are different classes of the antidepressants. So there may be first class is the tricyclic antidepressants. So these are the examples. There are so many examples. Just remember some. So imipramine, clomipramine, doxepin, amitriptyline, these are very commonly used. Then come the monoamine oxidase inhibitors, MAO inhibitors. So there are MAO A, MAO B inhibitors. Some are used in the Parkinson's disease. So that is another question. That is also important. So here now the moclobemide is used, which is the reversible inhibitor of the MAO A or RIMA. Okay. So then come the selective serotonin reuptake inhibitor, very important. This can come as short note as a part of long questions also. So there are different types of the SSRI, very commonly used in our clinical setup also. Fluoxetine, sartadine, fluvoxamine, paroxetine, citalopram, escitalopram. Just remember these names. SNRI, very important, venlafaxine, duloxetine, because these are used not just only in major depression but in several other diseases. So this also comes as a question. For example, diabetic neuropathy, we are discussing about the diabetes. So now the first line drug for the diabetic neuropathy is the duloxetine, which is a selective norepinephrine reuptake inhibitor. Okay. So there are the other antidepressants like nefazodone, trazodone, bupropion, mirtazapine, etc., etc. So different areas. Atypical antidepressants, these are the examples. So tricyclic antidepressants, what are the mechanism of action of the tricyclic antidepressants? What are the advantages of the latter SSRI over the tricyclic antidepressants? Main advantage কি? কারণ এগুলো খুব non specific, বারবার যেটা বলেছিলাম। So they are acting on several other receptors also. That leads to different types of the adverse effects. So when it will be made more and more specific, so the adverse effects will be less. So tricyclic antidepressant example, mechanism of actions, how it acts, very important. We have read this about this. Side effects. So side effects mainly happens because apart from this, it also acts on alpha 1, H1, M1, F5, H2 receptors.
So that's why the different types of the adverse effects happens. So these are the side effects of the tricyclic antidepressant. So this is also important. There's a very common side effects. There may be some anticholinergic, sedation, etc. Other types of the problems. Seizure threshold can be decreased. So monoamine oxidase inhibitor, within this, usually these are the monoamine oxidase inhibitor. Classic monoamine oxidase inhibitors are these. Within this monoamine oxidase inhibitor, another thing can be asked about the cheese reaction. So we have already seen about the cheese reactions. And now the moclobemide is used, and MAO-B inhibitors are mainly used in the Parkinson's disease. Okay. So these are the side effects, drug interaction. This is the cheese reaction. So cheese reaction, I have said this in my class. So tyramine rich foods, when it is taken, like old cheese, concentrated yeast products, etc., picked or smoked fish, red beans, red wine, chicken liver, and the patient is taking some non-selective MAO inhibitors. So so what happens? The adrenergic neurons, it is coming to the adrenergic neurons, converted to the octopamine. Octopamine is a false neurotransmitter which causes massive release of the norepinephrine and result in hypertensive crisis. হঠাৎ করে প্রচন্ড প্রেসার বেড়ে যাবে, ultimately stroke হতে পারে, severe hypertension, severe headache, intracranial bleeding, all can happen. So treatment কি দেওয়া হয়? Alpha blocker, cheese reaction এর treatment alpha blocker, prazosin বা phentolamine use করা হয়. So at least 10 milligram of tyramine needs to be ingested to produce the reaction. সামান্য খেলে কিন্তু হয় না, সাধারণত 10 মিলিগ্রাম রাখে, এবং এই চিজ রিঅ্যাকশনটা কোথায় হয়? সাধারণত নন সিলেক্টিভ MAO ইনহিবিটরের ক্ষেত্রে হয়। তাই জন্য সিলেক্টিভ MAO ইনহিবিটর মক্লোবেমাইডের ক্ষেত্রে চিজ রিঅ্যাকশন হয় না, সেটা আমরা ইউজ করতে পারি। So this is the moclobemide which can be used in major depression. Therapeutic use কোথায় কোথায় ইউজ হয় জানিস? SSRI, যেটা টাইম অ্যান্ড এগেন বলছি, প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। SSRI থেকে কোশ্চেন তোরা পাবি, থিওরি ভাইবা SSRI থেকে কোশ্চেন আসবেই। তাই SSRI, এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য SSRI you have to read about this selective serotonin. You have to how it acts, what are the advantages of the SSRI over the tricyclic antidepressants. The same thing, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, there are some specific advantages of these agents. Citalopram, dapagliflozin, there are some adverse effects, drug interactions. These are the other areas where you have to just remember the names most commonly. SNRIs, after SSRI, important is the SNRI. So venlafaxine, desvenlafaxine, duloxetine, etc. These are used. Atypical antidepressants can come as a short note. So other agents that acts on the different other receptors that can come. For example, bupropion. Bupropion is also important where you will be asked about the smoking cessation. So what are the drugs that is needed for the smoking cessation? So you have to tell about this bupropion, you have to tell about the varenicline. So there are different other agents that can be used, nicotine chewing gum, etc. Smoking cessation, এটা একটা important question. These are the other things. Mirtazapine mainly use হয় যাদের ঘুম হচ্ছে না, ইনসোমনিয়া থাকছে, সেক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। এগুলো জাস্ট মনে রাখলে হবে। এই যে therapeutic uses of the antidepressant, this is important. So antidepressant is used not only in major depression but several other diseases. So these are the diseases, several other diseases. Just remember this is commonly asked in the viva also. So endogenous or major depression, panic attack or acute episode of the anxiety, generalized anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, OCDs, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, chronic neuropathic pains or unexplained body pains, fibromyalgia, premature ejaculation, different types of eating disorder like bulimia nervosa, premenstrual dysphoric syndrome, enuresis, migraine, pruritus, etc. Okay. Within the anti-manic drugs, the most important about the lithium. Again, you have already seen that lithium, it can come as a part of long question or in the different types of the vivas also. So anti-manic drugs, how the lithium acts, what is the lithium, what the lithium are used, mainly lithium is used in the bipolar disorder, how it acts, this is the mechanism of action of the lithium, how it acts. Okay. Pharmacokinetics, লিথিয়ামের ক্ষেত্রে খুব ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, তাই জন্য থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং করা হয়। এর থেকেই তো থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং এর কোশ্চেন আসতে পারে বা থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং কোশ্চেন থেকে এখানে আসতে পারে। সো থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং মিন্স when we have to measure the plasma concentration, mainly it is done in the narrow therapeutic index drugs. So lithium is one where the therapeutic drug monitoring is needed to see that what amount of the dose is needed. Okay. So lithium carbonate, adverse effect,
So these are the different types of the adverse effect. Renal adverse effect, cardiac adverse effect, whether it can be used in the pregnancy or not. And apart from this, different anticonvulsants are also used as a mood stabilizing agent. ওটাকে মিনিমাইজ করে পরেরটা খুলে দাও। সো ডিপ্রেশন কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই নামগুলো কিন্তু মনে রাখতেই হবে এবং ইন্ডিভিজুয়ালি। নেক্সট হচ্ছে ওই অ্যান্টিসাইকো, হ্যাঁ অ্যান্টিসাইকোটিক্স হচ্ছে অ্যানাদার থিং যেটা তোদের একটু আটকাচ্ছে। স্কিজোফ্রেনিয়া, লং কোশ্চেন আসতেই পারে, ফার্মাকোথেরাপি অফ দ্য স্কিজোফ্রেনিয়া। সো ফার্মাকোথেরাপি অফ দ্য স্কিজোফ্রেনিয়া, সো হোয়াট ইজ দ্য স্কিজোফ্রেনিয়া অলরেডি তোরা দেখেছিস। মেনলি যেটাকে মনে রাখতে হবে পজিটিভ সিমটমস, নেগেটিভ সিমটমস, কোনটা কিভাবে কাজ করছে, কোনটা। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য ড্রাগস যেটা ইউজ করা হয়। অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস, ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস, সেকেন্ড জেনারেশন ড্রাগস। ফার্স্ট জেনারেশনে কিভাবে কাজ করে, যেগুলোকে টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস বলে, আর সেকেন্ড জেনারেশন হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস। সেকেন্ড জেনারেশন, ফার্স্ট জেনারেশন কোনটার কি ডিফারেন্স, কোনটায় বেশি ইউজ করা হয়। সেকেন্ড জেনারেশনের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্লোজাপিন। এই যে এখানে যে রয়েছে কোনটা কোন রিসেপ্টরের উপর ইউজ করা হয়, অলরেডি এই ক্লাসগুলো করা হয়েছে, ঠিক আছে। পজিটিভ সিমটমস, নেগেটিভ সিমটমস, মেনলি যেগুলোতে রিফ্র্যাক্টরি হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক ইউজ করা হয়। এবং এগুলোর মধ্যে ক্লোজাপিন আলাদা করে কিন্তু শর্ট নোট আসতে পারে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। ক্লোজাপিনের ক্ষেত্রে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস, ক্লোজাপিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট খুব কমনলি জিজ্ঞেস করা হয়। ওলানজাপাইনের ক্ষেত্রে ওয়েট গেইন হয়, ওয়েট বাড়ে কিছুতে। So atypical or second generation antipsychotics itself, it can come as a short note. Clozapine, very important. Everything about the clozapine you have to read because this is the most important part. So apart from clozapine, so you can see agranulocytosis. So what is needed? Weekly monitoring of the leukocyte count. So it can be asked that what the patient should be, what tests should be done to see that there will be no adverse effects. So weekly monitoring of the leukocyte count. Risperidone, olanzapine, these are the other atypical antipsychotics. এখন নরমালি এই যে অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক বা সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিকই কিন্তু স্কিজোফ্রেনিয়ার ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট, নরমাল ফার্স্ট জেনারেশন ইউজ করা হয় না, তাই এখান থেকেই মেইনলি কোশ্চেন আসে আর কি ইন্ডিভিজুয়ালি। কুইটিয়াপিন বা এগুলোর ক্ষেত্রে একটা খুব কমন হচ্ছে কিউটিসি প্রলঙ্গেশন, এটা কোশ্চেন আসতে পারে। একটা ড্রাগের নাম বলো যেটা কিউটিসি প্রলঙ্গেশন করে, কিউটিসি প্রলঙ্গেশন বিকজ দ্যাট ইজ ইনহারেন্টলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া। খুব কমনলি কিউটিয়াপিন হচ্ছে খুব কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড, তাই জন্য এই ড্রাগগুলো দেওয়ার আগে একটা ইসিজি করে দেখতে হয়। ইসিজি করে যদি নর্মাল থাকে অসুবিধা নেই, তারপরে মাঝে মধ্যে পিরিয়ডিক ইসিজি করা হয়। অ্যারিপিপ্রাজল, জিপ্রাসেডম, এমিসালপ্রাইড, এগুলো অ্যাডভার্স এফেক্টস কি রয়েছে। অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ দ্য অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ খুব কমন, কারণ অ্যান্টিসাইকোটিক দিলেই প্রচুর অ্যাডভার্স এফেক্ট হয়। অ্যাডভার্স এফেক্ট কোশ্চেন আসতে পারে। এক্সট্রা পিরামিডাল ডিস্টারবেন্সেস, কি এক্সট্রা পিরামিডাল ডিস্টারবেন্সেস হতে পারে, অলরেডি এগুলো আমরা পড়েছি। ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য এক্সট্রাপিনাল ডিস্টারবেন্স যেটা হয়, র্যাবিট সিনড্রোম, পার্কিনসনিজম, অ্যাকিউট মাসকুলার ডিস্টেনিয়া, অ্যাকাথিসিয়া, এগুলো হতে পারে। ম্যালিগন্যান্ট নিউরোলেপটিক সিনড্রোম, টার্ডিভ ডিসকাইনেসিয়া এটসেট্রা। ইউজেস অফ দ্য অ্যান্টিসাইকোটিক্স মেনলি ইন দ্য স্কিজোফ্রেনিয়া ইউজ করা হয়। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ইন সাম কেসেস অফ দ্য অ্যাংজাইটি, অ্যান্টিএমিটিভ, এগুলো ইউজ করা হয়। এগুলোর বাইরে হচ্ছে পার্কিনসনিজম, অলরেডি তোরা পড়েছিস। পার্কিনসন কিন্তু আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, অ্যান্টি পার্কিনসনিয়ান ড্রাগ, লং কোশ্চেন আসতে পারে। এবং এর বাইরে হোয়াই লিভোডোপা ইজ কম্বাইন্ড উইথ কার্বিডোপা, খুব কমন কোশ্চেন্স। এবং হচ্ছে তোর অ্যান্টিকোলিনার্জিক মানে ড্রাগ ইনডিউস পার্কিনসনিজমে কি ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে, তোর আগে মানে একটা কোশ্চেন এসছে ড্রাগ ইনডিউস পার্কিনসনিজমে, সেগুলো আমরা কি করতে পারি। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস দেয়ার ইজ বেনজোডাইজিপাইনস, বারবিচুরেট, অনেকেই লিখেছিস আগের যে কোশ্চেন এসেছিল কিন্তু অনেকেই ঠিকঠাক লিখতে পারিসনি। সো বারবিচুরেট কিন্তু এখন ইউজ করা হয় না, বেনজোডাইজিপাইনসই ইউজ করা হয়। সো হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ দ্য বেনজোডাইজিপাইনস ওভার বারবিচুরেট অ্যাজ এ সিডেটিভ হিপনোটিক ড্রাগ, এটা পড়ে রাখবি কারণ দেয়ার আর সেভারাল পয়েন্টস, অনেকগুলোই রয়েছে, জাস্ট একটা জিনিস নয়, মানে শুধু ফ্লুমাজেনিল যে অ্যান্টাগনিস্ট আছে তা না, অনেকগুলোই রয়েছে। সো বেনজোডাইজিপাইনসে কি আরেকটা কোশ্চেন আছে, সিডেটিভ হিপনোটিক ড্রাগস, হোয়াট আর দ্য সিডেটিভ হিপনোটিক ড্রাগস, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ দ্য বেনজোডাইজিপাইনস। এবং বেনজোডাইজিপাইনের পরে যেটা আসবে জেড কম্পাউন্ডস, কি জেড কম্পাউন্ডস থাকে, কোথায় ইউজ করা হয়। মেনলি ইনসোমনিয়া ট্রিটমেন্ট হিসাবেও তোদের কোশ্চেন আসতে পারে, ভাইভাতেও ধরতে পারে যে হোয়াট আর দ্য ড্রাগস দ্যাট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ ট্রিটমেন্ট অফ ইনসোমনিয়া। ইনসোমনিয়া ট্রিটমেন্ট কিন্তু ফার্স্ট হচ্ছে সিডেটিভ হিপনোটিক ড্রাগস গুলো, নেক্সট হচ্ছে তোরা বলবি র্যামিলটিয়ন, যেটা মেলাটোনিন রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট যেটা আছে। এবং এই র্যামিলটিয়ন বা মেলাটোনিন রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট থেকে ভাইভাও আসতে পারে, যেটা মেনলি ইউজ করা হয় শিফট ওয়ার্কার ডিসঅর্ডার বা ডে নাইট যেখানে চেঞ্জ হচ্ছে, মানে যেখানে টাইম স্কেলটা চেঞ্জ হচ্ছে বা ফ্লাইটে যাচ্ছে বা সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু র্যামিলটিয়ন ইউজ করা হয়।
অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগটা অনেকেই ভালো লিখেছিস, খুব কমন কোশ্চেন, বারবার পড়বি, কারণ অ্যান্টি এপিলেপটিক খুব কমনলি কোশ্চেন্স আছে। ডিফারেন্ট অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ কি কি রয়েছে, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ। স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাসটা পড়ে রাখবি, কারণ সেটা অনেকে লিখতে পারিস নি। স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাসের ট্রিটমেন্ট একই রকম ভাবে ওই রেসপিরেটরি সিস্টেমের স্ট্যাটাস অ্যাজমাটিকাসের ট্রিটমেন্টটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ওই ব্যাপারটা পড়ে রাখবি। রেজিম বলতে এই রেজিমগুলোই লাগে। আরেকটা রেজিম লাগে যেমন হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি অ্যাসোসিয়েটেড পেপটিক আলসার, এইচ পাইলোরি পেপটিক আলসারে কি কি রেজিমটা দিবি, ওই যে তিনখানা রেজিম আছে ওই তিনখানা রেজিম দিতে হবে। আর এইগুলো যে ছোট ছোট কিছু ক্ষেত্রে যেগুলোর খুব ডোজটা লাগবেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে ডোজ মোটামুটি উল্লেখ করতে হয়। আর সিএনএস এ ওপিওয়েডস রয়েছে। ওপিওয়েডস হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওপিওয়েডস, মেনলি আছে মরফিনটাকে প্রচুর কোশ্চেন্স আছে। মরফিন কিভাবে কাজ করে, মরফিন অ্যান্টাগনিস্ট কি, তোর মরফিন কোথায় কোথায় দেয়া যায় না, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরে কেন মরফিন দেওয়া হয়, হেড ইনজুরিতে কেন মরফিন দেওয়া হয় না, এগুলো খুব কমন কোশ্চেন্স, এগুলো আসবে। স্মোকিং সিজেশন বললাম, একই রকম ভাবে অ্যালকোহল উইথড্রল বা ক্রনিক অ্যালকোহলিজমে কি ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে, খুব কমনলি কোশ্চেন এটা রয়েছে। দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য ওপিওয়েডস।